Non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Depuis pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître France Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'est à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais combien quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Depuis pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître France Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'est à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais combien quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we come to you live from the law offices of Kane and Vitel. And we can be reached anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. And as you should know by now, we offer a free consultation. That means that if you have a legal question or you get involved in an accident or have questions about anything in the law, you can always give us a call and see if we can assist you. And again, that is a free consultation. You don't pay anything. And if we can help you, we'll absolutely do that. And if we can't, we'll try to do our best to help point you in the right direction. Bonjour, nous souhaitons nous tous bienvenue. Comme à l'accoutumée, ou attendez M. Jonathan Kane en direct de Prof Studio Pal dans l'office, dans Sunrise. Et il est là pour parler avec nous encore une fois de plus concernant tout ça que nous avons connaître, tout ça fait la loi. Toutes les nouvelles qui sont intéressantes, qui sont bonnes pour nous connaître, et toutes les fois que nous avons un problème, il est très facile pour nous capables de parler avec lui. Consultation gratis. Nous avons 5 copies nous à payer lui. Continuez les lignes dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. As we have every Saturday morning, we have a lot to talk about today and go over with you. So we'll get right to it. I wanted to talk today about Family Medical Leave Act and how that's a little different than workers' compensation here in Florida, going over what the Family Medical Leave Act is about and how it affects you and your job when you're working. Alors, là, nous voulons parler avec vous concernant les que vous voulez prendre un petit temps en dehors du travail ou parce que vous avez quelques problèmes ou quelques failles de santé dans la famille ou besoin de temps réservé pour occuper ça. So obviously balancing work and personal life can be challenging, especially when you're faced with a serious health condition or you have a loved one that you need to care for that has a serious medical condition. And basically, the Family Medical Leave Act was a federal law designed to provide employees, that's us, with the security of knowing that you can take time out without losing your job if you are sick or you're taking care of a loved one. Nous connaissons les difficiles pour nous balancer la vie. Les nous gagnons un bon travail, nous gagnons famille pour nous occuper.
Et si yon nan nou ta malade, nous ta remen un petit temps pour nous soit capable d'occuper yo, et en même temps, sans que nous pas fatiguer nous, si nous pas perdre du travail, non, peut-être ça. C'est une loi fédérale qui était ou qui gérait bagay ça, de manière que nous capables, bon petit temps, que nous capables de prendre pour nous gérer situation ça, les nous gagner. And as you know, we're here on this show to give you information so you know what your rights are, you know what to look for. And understanding Family Medical Leave Act, the FMLA, and the protections that you're entitled to can be complex. And unfortunately, a lot of employers, people you work for, don't know about the law or don't abide by the law. Il est important pour nous comprendre qui genre programme ça allait fonctionner, ça les Family Leave Act là, et qu'il y a un pile boss travailleur qui pas tout à fait connaît qui genre ça allait, de manière que si nous-mêmes nous avons une nécessité pour nous demander pour un petit temps notre travail, non, ça que eux-mêmes, ils pas révoquer nous ou nous pas perdre du travail là peut-être ça. So, what is Family Medical Leave Act? Well, it's a federal law that was passed back in 1993 with President Clinton, and it allows eligible employees the right to take unpaid, and that's important, unpaid leave for a period of time where your job is protected. They can't fill your job when you come back. It should be available, and that is to leave for a specified family or medical reasons. It can also include pregnancy or taking care of a newborn. And this law ensures that individuals don't have to choose between job security and personal and family health needs. Alors, si une loi que le président Clinton a passée en 1993, qui fait que nous sommes capables de prendre temps en dehors de travail, si nous avons une condition médicale pour tête nous ou pour famille nous, avec compréhension, il n'y a pas payé nous. Là, nous prenons temps ça que nous pas travail, mais nous pas payé du travail là parce que nous prenons temps. So, what is it that qualifies you for FMLA? Well, under FMLA, eligible employees can take up to 12 weeks of unpaid leave in a 12-month period of time. So, every 12 months it resets. And this can be used, number one, and commonly for the birth of a child or for the father for the opportunity to bond with the newborn. You can request those 12 weeks. And also to care for immediate family members like a spouse or child or parent with a serious health condition. Alors, dans quel genre de cas que nous sommes capables de demander pour tout temps ça? Eh bien, nous sommes capables de demander ça jusqu'à pour 12 semaines. Et durant 12 semaines, ça y a pas payé nous pour lui. Là, nous gagnons certains bagages qui passent dans la famille, nous, que nous besoin de présence dans notre temps ça, tant que si nous faisons un petit monde qui fait, si nous avons un monde qui est malade, qui besoin soins, qui besoin nous là pour capable aider à gérer la situation ça. Ou si gagnons un membre de la famille, nous, qui peut aller dans le service militaire. Also, if you are injured or have a serious health condition as an employee that prevents you from performing your job, you would also be able to qualify for 12 weeks of unpaid leave. If you happen to have a family member in the military, the leave is extended till 26 weeks. But for everyone else, you get 12 weeks, up to 12 weeks of unpaid leave from your job, and your job is protected. Pour tout l'autre membre de la famille, nous sommes capables de prendre jusqu'à 12 semaines. Ils ne pas payer nous pendant 12 semaines, ça, mais ils ne pas provoquer nous tout notre travail là. Mais si la famille, ça, sont gens qui sont militaires, nous sommes capables de prendre jusqu'à 26 semaines. Ils ne pas payer nous pour lui, mais nous pas payer du service là tout. Now, there is some eligibility. Not everybody is automatically qualified for FMLA. First of all, you have to work for a private employer with 50 or more employees. Any public agencies or governments are also covered, but they have to have at least 50 employees, and you have to have worked for the employer for at least 12 months prior to filing for FMLA. Alors, ce n'est pas tout travail qui qualifie pour ça. Pour que le travail là capable de bosser ça, son modèle faut gagner au moins 50 personnes qui travaillent pour compagnie ça. Et là ça, nous-mêmes qui avons demandé là, faut que nous travaillions pour compagnie ça pendant un an avant que nous capables qualifier pour nous demander ça. And if you meet these requirements, you have a right to take an FML leave
without fear of losing your job or facing any kind of retaliation from your employer. They can't demote you or give you less hours. They have to keep your job open and wait for you to get back. Donc, si ou-même ou rempli critères ça que nous se dit là, ou capable demander livre ça, absence ça pour temps ça, sans qu'on pas besoin fatigué pour qu'on ait leur retourner soit bien travail toujours ou pas bien. And to request family medical leave, you have to provide your employer with notice. If it's leave that is foreseeable, such as childbirth, or you have a scheduled surgery, then you should try to give your job at least 30 days notice of your medical leave. If it's an unforeseeable, such as an emergency condition, something happens immediately to you, then you need to notify your employer as soon as possible. Alors, quand supposé bah yo yon avis de 30 jours qui sont pas pour planifier pour faire, qui sont disponibles pas connaît, eh bien aussitôt qu'on connaît on supposé faire connaître ça. Now, the law does say that your employer can require medical certification to validate the need for the leave. And this paperwork has to be filled out by your healthcare provider, your doctor, and it has to detail the condition, how long you're going to be out of work, and why you need to leave work. Alors, n'a obligé by documentation qui a sorti dans mes docteurs pour expliquer qui situation médicale nous gagnons qui fait que nous besoin prendre temps ça en dehors de travail là de manière que pour que nous capable documenter ça avec bon travail là. Now, listen, we're one of the only countries that doesn't provide people with actually paid leave. So again, it's unpaid, but what rights do you have? Well, you get job protection. When you leave, employees must be reinstated to the same or equivalent position with the same pay, benefits, and working conditions. C'est une pays de travailleurs les demandé sans ça nous pas payer. Cependant, les secondes raisons valide de remplir conditions aux critères ou pas qu'à refuser et les aller va pas le fatiguer pour monter travail tout non. When you are, as the employer, you're responsible. You must, once you're gone, you can leave for up to 12 weeks, usually for childbirth or major surgery. If you take leave in separate blocks, so you take it for, let's say, cancer treatments, you don't have to take all the 12 weeks at once, but you do have 12 weeks throughout the 12-month period. So if you have a condition that flares up and you miss a few days, you can do it in blocks and not all the way through. Alors, 12 ans de ça, nous pas obligés de faire des petits problèmes. C'est de temps en temps aussi ça dépend de ça problème. Capable de gérer arranger ça comme ça avec travail. And as an employer, you must continue with your health insurance like you're working. You can't retaliate, and the employers must keep your health insurance. I'm sorry. If you're working, they must keep paying for your health insurance. They cannot retaliate against you for taking leave, and they must give you back your job in the same position. Retourner travail là, il y a gagné pour ba au travail. Même position pour te quitter le bras prend sans ça. Now, one other thing, again, it's 12 weeks of leave per 12-month period. However, you must be out for more than 3 days. That's called the 3-day rule before you are eligible to qualify for FMLA. Alors, avant qu'on capable qualifier pour ça, faut d'ailleurs pendant 3 jours au minimum avant qu'on capable de qualifier pour lui. What happens once you file, happens after your FMLA. Once the leave ends, you return to the same job. If your leave extends beyond the 12 weeks, then the job protection no longer applies unless you have protections under some other type of law, like maybe the ADA. But typically it's 12 weeks. If it's more than 12 weeks, then they can release your job. Les gens qui ne peuvent pas faire plus de 12 semaines d'ailleurs dans ce sens-là, eh bien, ou capable pas gagner protection pour leur retourner, faut que obligé de conserver le travail là pour ça
à moins qu'on ait quelque autre qualité bagage qui permet que ça capable faire. Some of the reasons and problems that people have with FMLA and why I'm bringing it up this morning is number one, sometimes employees and employers don't know how complex this whole law is and they don't understand it. And a lot of times, some employers wrongfully deny the request either due to lack of understanding, maybe they don't know about the law, or they're trying to not give you the time off. But that is illegal. Alors, une fois comme yo capable pas tout à fait, parce que avant yo capable tout à fait, pas ça les fonctionner, yo capable dans ça ba ou. Yo comprend. Ça oui, capable. The other reason that it could be denied is you, as the employee, must provide proper medical certification from your healthcare provider. If the documentation is incomplete or late, employers may delay or deny it. Employers must give at least the notice, but you do have to provide the medical documentation in order to be eligible. Alors, pour même capable éligible pour recevoir ça, l'obralement de travail là, et livre absence ça, faut qu'on porte documentation au bayo et ou pas capable bayo l'ovle, c'est pour bayo la temps de manière pour capable déterminer et nécessité pour bayo son mandé. Now, don't be confused. FMLA is an unpaid leave, but many employees assume that you can receive money. If you are using your PTO or your sick time or your short-term disability benefits, then you would get paid, but not. It is not required. It's only if your company offers you short-term disability or has sick leave, then you could use those as well. Alors, yo pas payé l'offre prend livre absence dans ça pour raison ça yo. Cependant, souviens l'autre bagage dans travail là qui permet qu'on capable toucher. Tant pour souviens yo assurance que temporairement sous pas travail. Or, souviens temps qui accumulé que yo capable payer pour temps ça yo utiliser dans saison ça capable raison qui fait qu'on va toucher. Now, it's a violation if your company refuses to grant you FMLA. They can claim that you're ineligible. Sometimes people lie. They say you're not eligible or there's not enough employees. That would be a wrongful denial. And also, the company cannot retaliate against you. They can't demote you or reduce your hours or terminate you while you're on FMLA. Alors, pendant que FMLA, compagnie pas capable marqué ou parce que ou prend jour ou mandé pour ça et ni tout yo pas capable refuser ba ouli. They also can't fail to give you back your job. If the employer doesn't give you back your job or the same job, it has to be equivalent, then your employer may be violating the law. Et yo pas capable refuser au travail là leur retourner parce que si yo t'a fait ça, yo peut aller à l'encontre de ça la loi dit. It's also illegal for your job to interfere with your rights to FMLA. So they can't delay the approval. They can't tell you or discourage you or prevent you from doing it. And they can't pressure you to shorten your leave. You have these rights and they can't interfere with those rights. Alors, travail là pas capable décourager ou pour pas prendre temps si qu'on besoin ni et ou gagner temps requis pour le tabac ou li. Yo pas ni tout capable pour comprendre que c'est pas important pour prendre. Yo pas capable empêcher comprendre. What do you do if you are denied FMLA? There is a right to sue if you've been denied the right to FMLA. They're not easy cases, but you certainly have a right to do it. And you can receive lost wages and benefits. You can receive reinstatement of your job and other types of damages. Alors, si tu as une raison pour l'autre qui travaille là, tu as refusé ou et qu'on remplit conditions pour pas te refuser ou capable d'assurer un travail là et ou capable de recueillir, perdre de temps et l'argent peut-être ça. Some common misunderstandings, and this is just a summary of what we've talked about. Not everyone gets FMLA. Only employers with 50 or more employees within a 75-mile radius are covered under FMLA.
That's important. So if your company has several locations, if they're within the 75-mile range of the other locations and have more than 50 employees, that too would qualify. Alors, il y a quoi, comme tout, compagnie pose 50 000 entre eux même 75 et milliards, eh bien, yo capable d'expliquer aux gens que yo pas capable de All employees qualify for FMLA, and that is not true. As I said, employees must have had to work for the employer for at least 12 months in the past year and worked more than 1,250 hours to be eligible. Alors, c'est pas tout le monde qui est qualifié pour gagner et c'est pas tout travail qui est capable de mais si vous-même ou pas travail durant l'année plus que 1250 ans, vous capable pas éligible pour gagner ça. And remember, this only covers serious health conditions and pregnancy. It does not cover a 1 or 2 day type of illness. You have to be incapacitated for at least 3 or more consecutive days to qualify. And again, if your employer fires you while you're on FMLA, they are violating the law as well. Alors, pour prendre ça, c'est pas parce que vous avez un petit mal tête, vous avez besoin de bailler ça. Son bagage qui peut faire une capacité pendant plus que 3 jours pour pas capable de venir. Et le ça, vous avez une qualification pour gagner. And again, your employer can't deny your right to FMLA. There are some exceptions. Number one, that you haven't worked for the 12 months or there's not 50 employees. That would be an immediate reason. And also that maybe your FMLA is not considered a serious health condition, and that would keep you from qualifying. Alors, qu'on y a l'autre raison qui fait qu'on n'est pas capable de qualifier pour lui. Compagnie qui travaille pour lui a pas gagné 50 personnes qui travaillent en plus. Ou si on même durant les derniers 12 mois ou pas travaillé non à 1250 heures et ou pas gagné 1 an dans le travail là, tout ça c'est raison qui est capable de faire que ou pas capable éligible pour le bas ou tant ça leur demander même les pas payer pour lui. These aren't very common. Most companies are very happy to allow their clients, their workers and employees to take the time to take care of themselves and raise their children. But if they do deny it, you are protected. You have legal protections under the law, and your employer can be sued for violating those protections. Majorité de travail qui remplit conditions que vous mettez comme règlement pour ça, eh bien, ils respectent. Mais si vous avez raison, l'autre n'a pas respecté, il est toujours capable de recours pour assurer. Peut-être que même il va faire ça, la loi mandée pour le faire dans ces circonstances. Now, I wanted to get into some of the differences. We've talked a lot on this show about workers' compensation. Everybody knows that this office handles workers' compensation cases. And I do want to let you know there are differences between workers' compensation and family medical leave. And we'll talk a little bit about workers' compensation and what is required to make a claim under that part of the law. And then we'll talk about the differences between family medical leave and workers' comp. With workers' compensation, in order to be eligible for workers' compensation, you need to be injured or ill from the job. You may be eligible, again, if you have an accident on the job or you have an illness on the job, you would qualify for workers' compensation coverage in Florida. Ou accident dans le travail, eh bien, si que nous gagnons un bagage qui arrive nous pendant nous travail là, si que nous avons maladie qui prend nous, un bagage quelconque qui arrive dans le travail là,
eh bien, ça, yo considéré comme un accident ou un incident ou une condition que le genre de travail que nous faisons bon nous, travail là, il est responsable pour ça. So, to make a workers' compensation claim, you have to have an injury or an illness that arose out of the scope and course of your employment. So, it has to be something that happened from the job. Either the illness came from a job related situation, or more likely, you have some type of accident while you're working. Alors, pendant notre travail, pour que le travail là lui-même soit capable responsable, faut que ça arrive pendant que nous travaillons pour eux, ou nous avons une maladie que nous développons parce que nous exposés à certains bagages dans le travail là qui viennent de nous maladie ça. What that really means is you have to show that it occurred while you're performing your job related duties, or you were at some kind of company sponsored event. That would also be covered. And Florida law requires that the workplace injury be the major contributing cause of your injury. That means if you hurt your back or your arm or what have you, we do need to show that at least 50% of the injury came as a result of the job injury or illness. Alors, si nous avons fait un service dans un bagage qui est au profit de travail là, et que un accident, un bagage arrivé nous pendant que nous avons fait ça, même tout considéré comme un cas accident au travail, ce travail là pour être responsable pour gérer avec nous. Now, you have some responsibilities, and you should know this by now if you've listened to this show over the years. If you have an injury or illness, the thing that you must do is report the accident or illness within 30 days of the accident or the diagnosis of a work-related illness. Alors, nous-mêmes, quand nous écoutons le programme ça depuis comme ça, nous connaissons les nous accidentés dans le travail, nous avons certaines responsabilités nous-mêmes tout. Faut que nous dit travail là, nous fait accident dans le travail, faut que nous avertissions de ça. And be aware that failing to report within this 30 days can absolutely jeopardize the claim and have it denied. When I say report the injury, you can report it to your supervisor, to human resources, or a manager. And I would always suggest doing it in writing, but the notice provision is pretty wide open. You just have to make sure they are aware of the accident or illness, and then they would be responsible. Alors là, nous jouons pour du travail là, ça, ou capable de faire les formellement, mais on capable de faire les verbalement, ou capable de superviser à ça. Mon qui sous tête ou pour faire accident dans bureau, ou capable de dire ça. Also important to know that if you are injured in an accident, you're going to be entitled to two types of benefits. You are going to get medical benefits, but remember, you're required to seek medical treatment from an authorized workers' compensation doctor, and they will cover all of your medical benefits, but you must go to the list of authorized providers. C'est très important pour nous toujours songer, les nous accidentés dans le travail là, c'est lui responsable pour nous tout soin pour voir nous à l'caille. Qui docteur nous pour aller, et pour tout ça, docteur ça a dit, c'est eux même qui doit choisir qui côté que nous allons recevoir tout soin. And remember that it's important to attend all of the appointments and follow all of the doctor's treatment plans. Be compliant, because your failure to follow with their doctors may also cause a problem with your claim. And remember, the second big benefit we're going to get out of workers' compensation if you're injured on the job is if the medical doctor authorized by the insurance company says you're unable to work, then they will pay you 66% of your wages while you're out of work. À part des soins médicaux que nous avons droit à eux-mêmes et que le travail là, c'est nous avons droit à choisir qui docteur a besoin nous pour recevoir soins ça yo, nous avons l'autre bénéfice toujours que nous sommes capables de recevoir. Moyennant que le docteur ça yo bail pour traiter nous, on dit que nous pas qu'à travail, il a payé nous 2/3 ou 66% de cob que nous te qu'on fait chaque 2 semaines. And with regards to the wage loss, sometimes you're not able to work at all and you're going to receive the full 66% of your lost wages. Sometimes the job is going to send you back light duty, and that means that you need to contact your employer and find out if they have a job that meets your restrictions under the light duty. If they have a light duty job available for you, then you are required by law to attend, to go forward with that. If not, then if they don't have a job for you, then you are
going to continue to receive your wage loss while you're out of work. But again, if they send you back light duty, you do have to go back and try if the job has something available. If not, you'll continue to receive your wage loss. Pour capable continuer à recevoir 2/3 de comme ça, les docteurs tournent au travail. Le docteur va dire qui qualité de travail qu'on peut faire, soit travail léger qui s'allie. Mais il faut obliger ce travail-là qu'on ait ça. Vous connaissez si on a un travail ça que le docteur dit capable de faire, pour capable de travail. Mais si on pas gagné ça, le docteur dit qu'on capable de faire, eh bien, il y a toujours payé 66% de cob que ou bien droit maintenant parce que le docteur a dit déjà qu'on pas de travail. Il juste pas gagné un genre de travail que le docteur a dit qu'on capable de faire. Like anything else in the law, there's time limits. So be aware that, again, you have 30 days to report the accident, and then you have 2 years from the date of injury or illness to file a complaint with workers' compensation if you're not receiving benefits. However, that 2-year statute does not count if you never gave them first notice within the 30 days. So the two important dates are 30 days to report and 2 years from the date of injury or illness to file a workers' compensation claim. If it is not filed within that period of time, like anything else, there's a statute of limitations. And if you don't do anything within that 2 years, your case will be denied. Alors, tant que toute bagaille gagne un limite pour nous faire. Non seulement nous gagnons pour nous rapporter accident avant 30 jours fin passé, et en plus de ça, nous gagnons si nous mener un cas avec ça, nous pas gagné pour nous quitter 2 ans passés sans que nous pas fait rien avec dossier ça. Au dernier fois nous ouais docteur, c'est pas pour nous quitter temps passé sous eux, sans quoi nous a perdu bénéfice que nous gagnons droit lui-même. Now, I want to make it clear that 2-year statute of limitations is if you've not made a claim at all. Once you begin to seek treatment and make a claim, then it goes down to 1 year. You have 1 year from the last date of treatment or payment on the workers' compensation claim for the claim to stay open. If you don't do anything for a year, then the case will die by itself. It will close automatically. So if you have a pending workers' compensation case, it is imperative that you go to the doctor at least once a year. And if you go once a year to their doctor, then the claim can stay open indefinitely, can stay open forever, and they would be responsible to continue to pay your medical bills for your injury for as long as you continue to treat. Comme nous disons, temps limite pour mener un cas sur workers' compensation, c'est 2 ans que lié. Cependant, une fois que le dossier ça a commencé, eh bien, dernière fois, nous, ouais, docteur, nous pas supposé quitter 1 an en plein passé pour nous pas jamais encore. Parce que si nous faisons ça, nous pourrons perdre du bénéfice ça, même les que le dossier a été commencé en cours. Donc, nous avons gagné pour nous pas quitter 1 an passé, après que nous finissons le docteur. Dernière fois, pour nous toujours aller ouais, de manière que pour bénéficier capable de continuer pour nous-mêmes. A couple things. If your claim is denied, if they fail to help you, fail to give you a doctor, fail to pay you, you need to contact our office as soon as possible, and we can file a claim on your behalf. Your employer, once you make that report of injury within the 30 days, your employer is required to report the injury to the insurance company within 7 days. If they fail to report your injury, you certainly can contact the lawyer, and we can move forward and make sure you get what you're entitled to. Can also contact the insurance company directly, and even the state of Florida has a bureau where they help people to get benefits. Alors, si nous-mêmes nous rapportons accident ça, travail là, et avant 30 jours fin passé, eh bien, yo même, yo gagne 7 jours devant eux, là, nous fin rapporter là, pour yo relais assurance compagnie qui couvre tout travail yo. Si yo passe ça, et que yo pas bon nos services là, eh bien, nous sommes capables de nous avocats, nous sommes capables de les assurances compagnie couvrir travail là, nous-mêmes, déclarer accident ça. Qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal.
Depuis pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law, reminding you we give a free consultation. So if you're involved in a car accident, you have a slip and fall accident, you get involved with a family member of you that has issues with medical malpractice, any kind of legal problems you have, we're here to help. And we have been offering a free consultation to the community for over 30 years. That means call, make an appointment. You can call. Most of the time we can help you over the phone. And we'll try to help you. That's something we've been doing for the community and we'll continue to do for as long as I'm here to work as a lawyer in the community. I'm going to always give a free consultation because I think that's our way of helping the community. Because as you know, we do this show every week because I am a big believer that the more educated this community is, the smarter this community is going to be, and the better they understand their rights, the better they can protect themselves. Alors, nous tournons avec tout ça, supposé qu'on est sous affaire la loi. Comme vous entendez, M. Jonathan Kane y apprécie l'opportunité pour lui servir nous dans la communauté. Et lui-même, lui mettait le facile pour nous capables de converser avec lui. Consultation gratuite dans la langue par nous. Nous capables de venir dans le bureau, nous capables de parler avec nous dans le téléphone, nous capables de rejoindre nous la caille, nous. Comme ça, pour que nous-mêmes, nous capables de connaître qui ça que nous devons faire et tout ça que nous avons besoin de connaître concernant la loi. Eh bien, il est là pour lui renseigner nous, pour porter information ça yo, de manière pour nous capables de prendre bonne décision dans vie nous et connaître qui ça doit nous qui ça devoir nous et qui gens pour nous gérer tête nous. So we've talked about FMLA. We've talked a little bit about workers' compensation. So I wanted to tell you what the differences are. Sometimes we use both, but sometimes we use one or the other. While they both provide support to employees in their time of need, the programs are very distinct with very different purposes and eligibility requirements and also benefits. Alors, nous parlons concernant livre absence, nous parlons concernant workers' compensation. C'est deux bagailles qui baillent tant à un monde qui a travail, qui besoin de temps, soit parce que le gros maladie, mais c'est pas deux cas que vous gérez au même genre. De chaque règlement par eux, de chaque genre que vous considérez. Well, the purpose is the first thing. FMLA, as we talked about, is to help employees balance work and family responsibilities by allowing them to take job-protected, unpaid leave for a period of up to 12 weeks every year to deal with a specific family situation or their own medical reasons or the birth of a child as well. Alors, si nous-mêmes demandons FMLA en résumé, faut que nous travaillons là pendant 12 mois et faut que nous-mêmes, nous capables de prendre jusqu'à 12 semaines. Et durant 12 mois ça que nous travaillons là, faut nous travailler un nombre de l'heures pour que nous capables de qualifier
pour lui, de manière si nous besoin de temps personnel, ça soit peut-être nous, ou un membre de la famille, nous, avec compréhension, les nous prendre, ils pas payer nous pour 12 semaines, ça. Now, workers' comp is going to provide support and medical care to employees who were, but you must have been injured or became ill as a result of the job. That's the big distinction in terms of eligibility. Alors, pour accident de travail, eh bien, différence entre livre of absence là, c'est que bon bagay qui arrive nous dans travail là, pendant que nous travaillons pour un pays, hein, et nous pouvons recevoir compensation avec docteur qui a traité nous. Hein. With regards to FMLA, remember, it only applies to employers with 50 or more employees within a 75-mile radius, and employees must have worked at least 12 months in the previous year, while workers' compensation applies to most employees. Unless they have less than 4 employees, all companies must have workers' compensation insurance, so size is not an issue, but it must be as a result of an injury or illness that was work-related. Alors, pour nous mener un cas comme un cas accident de travail, eh bien, il faut que ça arrive dans le travail là. Mais toute compagnie qui a 4 ou plus qui travaillent pour eux, je suppose qu'il y a une assurance qui peut couvrir le travail. Si ils ont accidenté pendant qu'ils travaillent là, et eux-mêmes, les qui ont baillé aux soins, c'est eux qui ont bien droit à choisir. Mais même docteur ça, ils ont bien droit à toucher une portion de corps qui ont été fait pendant tout le temps que le docteur a dit qu'ils n'ont pas qu'à travailler. With FMLA, it's pretty simple. It provides you, again, the 12 weeks of unpaid leave, and your job is protected. They guarantee that when you return, you're going to have the same or equivalent job and maintain all of the same benefits you had before you leave, your health insurance and what have you. Alors, là, nous prenons ça, là, nous retournons. Après retourner dans le travail, nous avons l'autre position, mais qui similaire à ça que nous avons gagné. Hein? Même bénéfice de gagné, on a toujours continué à recevoir. With workers' compensation and with FMLA, remember, no money, no medical care. They're not going to pay for your medical problem if it's not related to the job. But if with workers' compensation, they're going to give you lost wages, so you do get paid. Typically, it's 66% of your regular earnings, and they're going to pay all of the medical expenses that occur as a result of the workers' compensation. However, this is really important. Remember, FMLA guarantees your job when you return. Workers' compensation here in Florida does not have job protection. So if you make a workers' compensation claim, your job under most circumstances does not have to keep your old job available like they would under FMLA. Alors, l'autre différence qui gagne, dans FMLA, les nous prenons, les nous retourner travail, nous sommes obligés de pour nous bonner. Mais les accidents dans le travail que nous faisons, eh bien, bon travail là, pas obligé de quitter position ça ouvrir pendant toute période que nous pas à travail là. And remember, with FMLA, it just means you have a serious condition. It does not have to be work-related. It can be a serious condition of yours or an immediate family member, spouse or child or parent, or if you are having a baby, for the mother, for her to be home on maternity leave, or for the father to be home to bond with the child. Alors, pour FMLA lui-même, il a droit à son condition personnelle, nous-mêmes, nous avons un problème. Ou il doit son membre de la famille, nous qui avons un problème. Nous avons besoin de temps ça pour nous capables d'aider à gérer le problème. Donc, nous demandons temps personnel. With workers' compensation, the injury and illness must be work-related. It must be from the scope of employment. If you're in a car accident on the way to work, on the way home for work, that's not workers' compensation. It must be while you're on the job or some type of job activity. If you work on the road for your company, that would classify as a job. If you're at a company picnic or a company function, that's also work-related. So the big distinction is work-related injuries and illness covered by workers' comp. FMLA, any other type of illness or condition that's not related to work would be covered by FMLA if there's more than 50 employees. Alors, pour workers' comp, nous connaissons que pour ça, nous sommes capables de considérer il faut qu'il arrive pendant notre travail pour compagnie, que ce soit c'était dans le travail là directement, dans un event, on va quelconque travail là à patronner que nous la donne au profit de travail là, et bien si un accident arrive nous, travail là est responsable pour nous soins, pour nous docteurs,
Mais si nous pouvons faire un bon temps de travail, là, pas obligé qu'un travail arrêté pour nous, ni position arrêtée. Tandis que si c'est livre d'absence, nous prenons ça pour un problème de famille, on va que nous besoin gérer qui pas un accident, eh bien, travail a maintenu ça pour nous pendant 12 semaines, si c'est en ça que nous prenons dehors. One of the reasons it's important to have a lawyer, especially if you have a serious situation, a serious injury with regards to workers' compensation, is because your lawyer is going to know what benefits are available. And in a lot of cases that we have with employees that work at big companies, big meaning more than 50 employees, it is possible to be eligible for both FMLA and workers' compensation at the same time, particularly if the work-related injury is considered a serious health condition under FMLA. You can be out on workers' compensation, but also file an FMLA claim at the same time. Première circonstance, côté que condition que nous gagnons à la suite de l'accident de travail là, sont tellement graves que nous capables en même temps que nous gérer comme un accident de travail, nous capables prendre un livre d'absence dans le travail là tout en même temps. And why would you want to do both at the same time? Well, in cases where someone is on FMLA leave and workers' compensation, we want to do it at the same time because remember, the workers' compensation and FMLA are different. The workers' compensation, the employee is going to receive financial assistance. They're going to get 66% of their wages, and they're also going to get all of their medical care taken care of. Why you would bring in FMLA on top of that is because, remember, workers' compensation does not give you job security. But if you file for FMLA while you're on workers' compensation, then you're not only receiving the financial assistance and medical assistance that you're entitled to under workers' comp, but your job would also be protected because you filed for FMLA. So again, sometimes you can do both, and anyone that works for big companies and has a period of time they're going to be out of work should do both because that'll help protect the job. En pile fois, il est possible pour non seulement nous gérer un cas accident dans le travail, mais en même temps, dépendant de la gravité ça qui est nous sommes capables de prendre un livre d'absence dans le travail, nous, parce que le livre d'absence dans le travail là, il garantit à 12 semaines, là nous retourner, le travail là à plat pour nous. Mais si c'est un accident de travail, nous fait lié et que nous faisons dehors, le travail là pas une obligation pour des positions ouvertes pour nous-mêmes. Donc, il y a en pile circonstances, nous sommes capables d'appliquer pour les deux ensemble pour différentes raisons. We're going to shift gears. We have a few minutes left this morning. Keep reminding you that we're available anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. We ask that if we're not available, please leave me your name and your phone number. We have voicemail, and I will call you back as soon as I can. I know anyone that has tried to call us for a free consultation or any clients that we have had in the past or have now know that if you call us, you'll always get a call back, typically the same day, because that's important for us to keep you informed. Alors, tu as écouté avocat Jonathan Ken dans le cabinet Ken Vital, qui est un bureau avocat qui a plus que 30 ans dans la communauté, qui a porté toute qualité nouvelle sur toute qualité bagaille légale pour aider nous tous gérer tout ça que nous sommes capables de rencontrer comme problème. Alors, nous-mêmes, qui avons numéro ça, consultation dans le bureau a toujours été gratuite. C'est une façon pour aider nous tous, pour ne pas avoir aucun handicap qui fait que nous ne sommes pas capables de parler avec l'avocat, relais dans le bureau, nous sommes capables de parler dans la langue fort avec lui. Téléphone, c'est 954 523 51 23 ou 305 545 51 23. Before we leave, I do want to remind you, because we're seeing it over and over, and I think it's extremely important for everyone to realize, and that is that the USCIS Immigration Now is using social media, and they are monitoring social media to vet applications for visas, green cards, asylum, and any other immigration benefits. Again, immigration is now checking social media. They're looking at your sites to see what you've posted, and that can have an effect on your visa, green card, or any other benefit. Alors, il vaut la peine pour nous mentionner, ces derniers temps, Bureau Immigration
y a regardé qui activité que nous gagnons dans social media et yo même yo a regardé qui ça nous poster, qui genre de commentaires que nous fait, dans qui genre de site que nous gagnons. So I'm telling you that if you are in the process of getting any kind of immigration benefit, I would either stay off of social media altogether. They can't look for something that's not there, or you must be vigilant about what you're posting. They are using social media um, to check and verify the identities of applicants, to see if they're telling the truth. They're looking for inconsistencies between social media and the information you provide to USCIS. And they can use this information against you, and they are using this information against people. C'est important pour nous comprendre que si nous-mêmes nous actifs dans social media, eh bien, ça nous poste dans 40 ça, aux commentaires que nous fait, eh bien, on va le comparer à certains bagages qui dans l'application, nous, pour être capable de déterminer, ça nous a demandé, est-ce que c'est réel, et on est capable d'utiliser l'information que nous gagnons sur social media, qui est capable de déterminer que yo interprété ça différemment, ou yo même yo capable juger nous sur ça. If you are posting inappropriate stuff on social media, such as violence or extremism or information about that's contradictory, that's not the same as what you've put in your application, that's going to lead to a delay, a denial, and definitely further scrutiny, further checking by USCIS. Also, if you have any posts that are anti-Semitic or what have you, these are all considered to be a negative factor in evaluating your benefits. And I will tell you, I think you will have some issues if you have bad posts. C'est très important pour nous comprendre. Si nous mettons bagaille qui pas approprié, bagaille qui pose en supporter violence extrême, contre les regarder yo les contraire à information qui dans l'application yo pas même. Et si nous-mêmes nous gagnons des sentiments côté que n'a incité à la violence tout bagage ça yo a utiliser ça yo contre nous. I would tell everyone out there, any applicant should carefully review their social media history, including posts or even shares or likes. If you like something that doesn't look good, or you're affiliated with a group that they don't like, that could be an issue. So I would ensure that you have everything make sure everything's consistent with your application, and remove anything that would be misrepresented or misinterpreted or even flagged by immigration. Il est important pour que nous-mêmes nous checker ça nous gagne dans 40 nous online. Réviser si que nous partager, si que nous gagne des affiliations que yo même yo considéré comme qui pas approprié, eh bien l'État fait sens pour que nous-mêmes nous kembe à 40 ça sans que bagay ça pas là-dedans parce que yo même yo pral utiliser pour prendre des décisions adverses contraires contre nous. Any kind of post supporting any terrorist organization or extremist, or sharing slogans of banned groups or supporting banned groups or threatening violence, these are all going to be a real problem and have a negative factor for the discretion of immigration. They don't have to give you a green card, and they're using social media to look for anti-Americanism. Anything that they believe is anti-American or anti-US culture is going to be a problem. Alors, tout bagay que vous considérez qui pas dans culture pa yo, que vous considérez comme suspect, que nous avons utilisé des slogans que yo même dans groupe que yo exilé, que yo pas entendu de yo, et que nous-mêmes nous avons supporté yo, et bien nous capables très certain que y a utilisé ça yo contre nous. I can tell you, if you have a marriage application pending, if you're married to someone and you're trying to get through immigration, they're looking at your posts, and they want to make sure that your marital status is real. So they're going to see if you're together on the social media. They're going to see if you're with other people, not your wife. And they are really going to vet this. So if you are in a marriage situation, if you're going to post on social media, you can do that. But you better post a lot of beautiful pictures of you and your spouse so that it shows that you have a real marriage. If they show that you show yourself with other people and not with your wife, that's going to be another red flag for immigration.
si ou même ou gen une pétition de famille qui est en cours avec yo, eh bien, il fait sens pour que yo, même si yo tap gade dans médias, social média ou, li refléter ça, soit à mari ou à madame ou, c'est avec l'autre monde, l'autre affaire que yo, ouais, ou capable assurer ou que yo pral ba l'autre interprétation à lui-même. Another thing, and this is going to sound obvious, but you cannot put posts depicting any kind of drug use or excessive drinking or dangerous driving, anything that's going to show that you are someone that might be involved in crime in the future. These are all going to be used against you. Et ou pas capable poster mauvaise attitude, tant qu'on moun k'ap boire, tant qu'on moun k'ap utiliser des stupéfiants, genre de bagaille ça yo, ou capable assurer si yo ou fait yo, eh bien ou poster yo, eh bien ou pral juger comme un monde qui va gen caractère et ou pral utiliser tout ça contre. Even posts about your work or income sources that contradicts your visa status or your employment status, that's going to be a problem. If there's discrepancies between your LinkedIn post and your actual work history on your application, that's going to be a problem. If you're not supposed to be working and you have pictures of you working, that could be a problem. Il fait sens pour que ou même tout ça qu'on poster que vous pas capable à l'utiliser au compte. Si vous ne pas faire un bagage dans l'application, vous pas remettre ouais ou parler de lui, vous accomplir dans social media. And this is a pretty wide open. You have to understand that immigration can deny an application if they think you're a person of poor moral character. So if you show posts that you're harassing people or you're discriminating people, this behavior is going to reflect badly or poorly on your character, and it may go against your character for good moral character, which for benefits like naturalization, it can be a big problem. You don't get your citizenship if they think you're a person of not good moral character. So again, I would be very, very hesitant to be on social media. If you insist on being on social media, please take a minute to go over your post, make sure there's nothing in there that could be offensive to America or to the USCIS, because that would be a really stupid way to not get a green card because you posted something silly online. Alors, si ou même ou son monde qui a appliqué pour naturalisation, eh bien, si vous avez un bagage qu'on mette dans social media qui fait qu'autant que c'est un monde qui a arraché l'autre monde, qui a fait l'autre acte côté pour intimider le monde pour faire un bagage comme ça, vous pouvez le considérer comme un monde qui n'a pas un caractère moral. Et ça, c'est une raison que vous pouvez l'utiliser pour ne pas avoir et naturalisation. Or, si vous va appliquer pour résidence, il y a l'autre qualité de bagaille qu'on peut faire là-dedans, qu'on mette dans les social media, qui peut le faire que vous-même pas dans l'intérêt pays, vous ne pouvez pas le faire ou chance ça. Unbelievable, but we've come to another close of what you need to know about the law. I want to wish you a wonderful weekend. Bon fin semaine. God bless. And we're here for you, 954-523-5123 or 305-545-5123. Alors, nous arrivons à faire un programme pour jeudi. Nous remercions nous tous qui t'ont écouté. Et nous-mêmes qui besoin de service légal, qui besoin de mettre Jonathan Kane, continuer à aider nous avec toute qualité de problème. Relais-li dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Entre-temps, nous disons tout le monde merci et bonne fin de semaine. Culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour yo ka faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connait quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e côte téléphone 305 545 51 23.
expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on s'est toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.